Hi guys, welcome back. And today we are going to be learning about slang words. I'm going to give you 10 slang words in American English that you can use every day to express yourself. Jadi slang words adalah kata gaul, oke? Jadi kalian bisa menggunakan ini jika kalian ingin ngomong ke orang yang bisa berbahasa Inggris. Don't forget to take any notes if you'd like, because I think that personally it'll help. It has helped me before in the past. So let's get right on to the first slang word. Slang word yang pertama. Feeling blue atau feel blue. Itu artinya sedih. Jadi kalau ada orang bilang I'm feeling blue, itu mereka tuh mengekspresikan bahwa mereka lagi sedih gitu. For example, in this sentence, I feel blue every time I think about it. Aku merasa sedih setiap kali aku memikirkannya. Okay. Next word, buck. Apa itu buck? Buck itu duit ya. Kalau dalam British English itu cash. Give me some cash. Cash itu kan uang ya. Nah, kalau dalam American English, you would say, give me $5. Can I have $5? Itu artinya aku boleh nggak minta $5. Bucks itu dollars, okay? In American English. Jadi kalau kalian pengen berkata, ya pengen ngomong kasih aku duit, kalian bisa bilang give me $10 or give me $20 or $12. Pokoknya bucks itu artinya dollars. It's the amount of money. It's how you say dollars. Okay, next we have couch potato. Couch potato. What is couch potato? Couch potato is a description of a lazy person. What do you mean by lazy person? For example, people tend to make fun of lazy people by calling them potato. Jadi misalnya kayak gini ya, kalian tuh gak suka keluar, sukanya cuma duduk-duduk aja, gak bergerak, pokoknya gak beraktivitas. Itu kalian bisa dipanggil couch potato karena all you do is sit around and do nothing. Kalian bisa menggunakan kata-kata ini dalam kalimat seperti ini. Stop being a couch potato. Stop being a couch potato. Artinya, kamu jangan malas-malasan deh. Gitu. Itu slang words-nya. For the fourth one, we have crash. Crash. Kalian pasti mikir, apa sih itu crash? Nah, arti yang sebenarnya itu kan tabrakan, misalnya habis kecelakaan atau ya dua mobil tabrakan. That is the literal meaning of crash. Cuma kalau dalam slang word, crash itu to fall asleep abruptly. To fall asleep abruptly. Jadi ketiduran, ya. Bisa dipakai dalam kalimat seperti ini. Sorry about last night, I crashed. Maaf ya tentang kemarin malam, aku udah ketiduran. Seperti itu. Okay, the fifth word. Down to earth. Down to earth. Apa itu down to earth? Down to earth itu cara mendeskripsikan orang yang sangat amat baik. Sampai mereka tuh ngomongnya down to earth, saking baiknya. Jadi kalau kalian ingin misalnya mendeskripsikan orang atau menyebutkan karakteristiknya, their personality, you can say that they're such a down-to-earth person. Like you can use in this expression or in this sentence. He is such a down-to-earth person. He is such a down-to-earth person. Okay, next word we have for real. Some of you might be confused and asking yourself, what is for real, right? Jadi for real means, are you serious? Just like that.
But it's a cooler version of saying are you serious? Karena kalau kalian cuma bilang are you serious itu kan agak boring ya, dan very commonly used. Jadi kata-kata lain itu for real. Kalian bisa menggunakan ini dalam kalimat seperti ini. Misalnya nih ada yang tanya atau ada yang ngomong, you know what? He asked me out last night. Terus yang jawab tuh pasti, are you being for real? Atau for real? Nah, dalam bahasa Indonesianya tuh seperti ini. Tahu gak sih, kemarin loh dia ngajak aku keluar. Terus kalian pasti jawab, sumpah? Beneran? Masa sih? Nah, itu seperti itu. That's what for real means. Okay, now next we have screwed up. Screwed up. What does that mean? Nah, screwed up itu kalian bisa menggunakan kata screwed up atau use this slang word when you know that you've done something wrong. If you feel like you have done something wrong, you would say I screwed up. Artinya, iya aku telah membuat kesalahan. Jadi screwed up itu kayak kalian ngerti kalau kalian tuh udah berbuat kesalahan. So I screwed up last night. Iya aku salah kemarin malam. Seperti itu. Next word we have wrap up. Wrap up. Nah, wrap up itu biasanya digunakan kalau misalnya nih kita ada rapat, terus orangnya bilang it's time to wrap up. It's time to wrap up this meeting. Rapat ini udah selesai gitu loh. Kita harus cepet-cepet menyelesaikan rapat ini. Itu artinya wrap up. It's time to wrap up this meeting. Gitu. Next, we have hang out. Hang out. Nah, seringkali orang Indonesia tuh bilang kalau misalnya pengen ketemuan atau pengen jalan sama temennya itu mesti bilang let's meet together. Sebenarnya itu salah ya. Lebih gaul lagi jika kalian bilang let's hang out. Artinya yuk kita ketemuan yuk kita jalan bareng gitu. Bisa digunakan dalam kalimat ini sebenarnya. Do you wanna hang out tomorrow? Do you wanna hang out tomorrow? Kamu mau nggak ketemuan sama aku besok? Kamu mau nggak jalan sama aku besok? Nah, itu kata dari slang word hang out. Next, we have what are you up to? What are you up to? Nah, what are you up to itu sejenis how are you, tapi lebih gaul lagi dan lebih enak didengar. Kalau misalnya kalian bilang what are you up to, itu lebih seperti like you want to ask for more details. You want to know what they're doing at that exact time. Nah, itu saja dari aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menggunakan itu sehari-hari dalam conversation with anyone. So, take advantage of this knowledge and use it to your benefits. Thank you. See you later.